Algunos hombres atraen a las mujeres, sin esfuerzo. Otros persiguen interminablemente y and así las pierden. El paradoja? Cuanto más intentas conquistarla, más rápido ella se aleja. Pero esto no se trata de encanto, dinero o palabras perfectas. Se trata de presencia. Se trata de la mentalidad de un hombre que no necesita probar nada, porque sabe su valor. El estoico no persigue lo que está fuera de su control. Y esa es precisamente la razón por la que las mujeres lo recuerdan mucho después de que el ruido se apaga. La mayoría de los hombres viven en busca de atención, en busca de aprobación, en busca de la validación de otros. Pero un hombre estoico, él vive en alineación. No corre tras lo que haida él. Mantiene su posición, enraizado en valores, no en reactions. Probablemente hayas sentido la frustración. Das más, envías más mensajes, esperas más. Y sin embargo ella parece cada vez menos interesada. Te preguntas que estás haciendo mal. Pero la verdad es, la atracción no responde a la desesperación, responde a la dirección. A la forma en que un hombre se comporta cuando nadie lo está mirando. A la forma en que guarda silencio con dignidad, no con miedo. Este video no trata sobre tácticas. Trata sobre transformación. Vamos a explorar 5 principios estoicos, no trucos, que cambian tu enfoque de perseguirla a construir a ti mismo. Estos principios no solo cambian como las mujeres te ven, cambian como te ves a ti mismo. No más confusión. No más esperar a que ella te elija. No estás aquí para ser escogido. Estás aquí para estar de pie. Si estás listo para dejar de preguntar, ¿cómo hago que lo guste? Voy a empezar a preguntar, ¿qué tipo de hombre estoy conversando? Entonces, bienvenido. Este es el espíritu estoico. Comencemos. Regla 1. El hombre estoico no persigue algo silenciosamente poderoso en el hombre que no persigue. No porque sea indiferente, sino porque está anclado en propósito, anclado en paz, anclado en la comprensión de que el amor verdadero no se puede ganar mediante la persecución. A la mayoría de los hombres les enseñan que si quieres ganar a una mujer, debes perseguir, enviar más mensajes, halagar más, estar siempre disponible y siempre ansioso. Pero ese tipo de hombre no actúa desde la fuerza, actúa desde el miedo. Miedo de ser olvidado, miedo de estar solo, miedo de que sin ella no tiene valor. El hombre estoico vive bajo un código diferente. No busca controlar sus respuestas, busca controlar las suyas propias. Sabe que en el momento en que comienza a perseguir, ya no está liderando su vida, está reaccionando a la de ella. Ahora, imagina a 2 hombres interesados en la misma mujer. El primero está siempre allí, rápido para responder, rápido para halagar, rápido para ajustarse a sus caprichos. Su presencia se vuelve predecible, su atención se vuelve barata. El segundo está presente cuando importa, escucha, se involucra. Pero cuando el momento termina, regresa a su mundo, su misión, su movimiento, su impulso. No está llegando a ser difícil de conseguir. Ya tiene algo que vale la pena obtener. ¿Qué hombre despierta su curiosidad? ¿Qué hombre la atrae? No es manipulación. Es magnetismo nacido del significado. Porque esto es lo que la mayoría de los hombres no se da cuenta. No puedes perseguir a una mujer hasta que te respete. Y no puedes ganar deseo mediante la sobredisponibilidad. Los humanos valoran lo que deben alcanzar, lo que deben elevarse para alcanzar. Y un hombre que se mantiene firme con dignidad vale más que uno que corre tras las migas. El hombre estoico protege su paz como un guerrero.
No regala su tiempo como si no tuviera valor. No envía mensaje tras mensaje esperando provocar algo, porque su chispa viene de dentro. Cuando habla, es intentional. Cuando se acerca, es desde un lugar de fuerza, no de escasez. No está esperando junto al teléfono. Está viviendo, no para provocar celos, no para parecer misterioso, sino porque su vida ya está lina. Why? Irónicamente, esa plenitud es lo que la hace detenerse. Ella comienza a preguntarse. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no lo intenta más? ¿Por qué quiero escuchar más de él? Eso no es un juego. Eso es gravedad. Cuando dejas de perseguir, dejas de intentar forzar la historia. Dejas que ese desarrolle, de forma natural, honesta. Y en ese silencio, te conviertes en algo raro. Un hombre que está más enfocado en quien está convirtiéndose que en quien está intentando impresionar. El estoico no la castiga con silencio. Simplemente honra el silencio con presencia. No se retira por despecho. Se retira para proteger lo que es sagrado, su misión, su energía, su tiempo. Si ella se acerca, responde con calma y claridad. Si no lo hace, no se derrumba. Porque su valor nunca dependió de su respuesta. Cuando dejas de perseguir, permites espacio para la verdad, para que el esfuerzo sea mutuo, para que la atención signifique algo. Y tal vez, solo tal vez, ella dará un paso hacia ti. No porque hayas suplicado, sino porque vio que tipo de hombre no necesita suplicar. Deja que ella venga hacia ti no como una recompensa, sino como un reflejo de la vida que has construido sin ella. Si no lo hace, no has perdido. Has preservado algo mucho más valioso que su validación, tu dignidad. Regla 2. Mantén el misterio. Un hombre estoico nunca tiene prisa por ser entendido. No entra en una habitación tratando de explicarse a sí mismo. No desvela su historia de vida para impresionar. Sabe que las cosas que valen la pena descubrir se descubren lentamente. En el mundo actual, la mayoría de los hombres comparten demasiado rápido. Creen que la apertura equivale a confianza, que volcar cada detalle crea conexión. Pero a menudo hace lo contrario. Elimina la tensión, la chispa, la curiosidad. En una primera cita, algunos hombres descargan todo. Hablan sobre la infancia, relaciones pasadas, metas profesionales y equipage emocional. Todo antes de que leguen los aperitivos. Y al final de la comida, no queda nada por descubrir, pero el hombre estoico, el no vacía su historia de una sola vez. Ofrece un vistazo, un solo hilo de pensamiento, un recuerdo que invita a más preguntas que respuestas. No porque esté ocultando algo, sino porque sabe que el valor no es derrama, es gana. Imagina dos hombres. Uno cuenta cada detalle de su vida, esperando impresionar. El otro comparte una verdad, luego escucha profundamente. Habla con intención. Hace pausas con significado. Deja que el silencio respire. Ella se vie de la cita. Pensando en él, no por lo que dijo, sino por lo que no tuvo que decir. Verás, el misterio no se trata de manipulación. Se trata de energía. Se trata de no necesitar validación a través de la exposición. Un hombre que se conoce a sí mismo no se apresura a ser visto. Deja que las personas ganen el derecho de volo. Vivimos en una época de exposición constante. Historias, publications, mensajes, respuestas. El mundo exige que revelemos todo, de inmediato. Pero tú te destacas cuando resistes ese impulso. Cuando te mueves por la vida como un libro con páginas celdas, invitando, pero no disponible para cualquiera. Un hombre estoico no teme ser malinterpretado.
Este demasiado centrado en vivir con profundidad como para preocuparse de ser completamente conocido demasiado pronto. Cuando una mujer te pregunta sobre tu vida, no conviertas el momento en una biografía. Comparte algo real. Luego deja que lo demás quede sin hablar. Por ahora, deja que ella se vaya preguntándose. Deja que su imaginación haga el trabajo. Porque lo desconocido, cuando se leva con compostura, es magnético. Y que esta la belleza. Cuando te revelas poco a poco, crees anticipación. Permites que ella experimente tu mundo en capítulos, cada uno más significativo que el anterior. Una buena historia no comienza con un spoiler. Se despliega. Se profundiza. Invita al lector a inclinarse, no a alejarse. No necesitas ser misterioso. Solo necesitas ser deliberado. Deja que eleguen tus verdades, no para jugar juegos, sino para reflejar tu valor interior. De menos significa más. Se presenta sin necesidad de demostrar nada. Deja que tu silencio diga lo que las palabras no piden. Y cuando ella no lo sepa todo, seguirá regresando, no para perseguir respuestas, sino para estar en tu presencia. Esa presencia, enraizada, enfocada y sin disculpas, es rara. No seas el hombre que la inunda con hechos. Sé el hombre que deja ecos en su mente. El que no es un libro abierto, sino una novela que vale la pena leer, lentamente, intencionalmente, completamente. Porque el hombre que mantiene el misterio no es un hombre que está ocultando algo. Simplemente es un hombre que no es idea conocer gratuitamente. Regla 3. Domina tus emociones hay una tormenta dentro de cada hombre, pero no todo hombre deja que se vea. La mayoría de los hombres están gobernados por sus emociones sin siquiera darse cuenta. Que en la trampa de reaccionar ante todo, su silencio, su estado de ánimo, su demora, sus pruebas. Y cada reacción se convierte en una confesión. No sé cómo controlar. Nada mata la atracción más rápido que la volatilidad emocional, la necesidad, los celos, los arrebatos. No solo muestran que eres sensible, revelan que eres inestable. Y ninguna mujer quiere sentir que tiene que gestionar el clima emocional de un hombre. Lo has visto antes. Un hombre envía 10 mensajes seguidos. Explota cuando los planes cambian. Se disculpa a la mañana siguiente con una pair de textos, suplicando deshacer lo que se hizo en un momento de debilidad. Pero el hombre estoico, él hace una pausa, respira, observa. Porque el estoico sabe, cada emoción es solo información. No es una orden. Ella se aleja. Él lo nota, pero no persigue. Ella lo provoca. Él sonríe. No porque sea inmune, sino porque ha dominado la respuesta sobre la reacción. Las mujeres te pondrán a prueba, a veces conscientemente, a veces no. Quieren sentir la profundidad de tu presencia, verás tu fortaleza está arraigada o es superficial. El hombre que entra en pánico, revela su inseguridad. El hombre que se sulca o explota, intercambia atracción por chaos emocional. Pero el hombre que se mantiene enraizado, habla poco, pero con peso. Se adapta cuando los planes cambian. Usa su tiempo libre para construirse a sí mismo, no para entrar en espiral. El verdadero control emocional significa que no te apresuras a la fascinación tampoco. Puede que te guste profundamente, pero dejas que se cocine. Te mantienes centrado. No te pierda en su atención. Tienes tu propio camino. Tus propios rituals. Tu propio ritmo. Y te das cuenta de que te obsesionas después de solo 2 citas. Te alejas. Respiras. Vuelves al gimnasio. A tus libros, a tu misión.
Porque, persiguen validación solo muestra que has olvidado tu valor. Entonces, ¿cómo es el dominio emocional en la práctica? Es la pausa antes de hablar. Es elegir no responder con ira. Es saber cuando alejarse, y cuando cuidarse quieto. No desahogas tu ansiedad con ella. Tu la manejas. No la haces sentir culpable por su distancia. La respetas. Y con el tiempo, ella comienza a notar no solo que estás tranquilo, sino que tu calma es merecida. La hace sentir segura. Que tu presencia no provoca pánico, invita a la paz. Eso es raro y irresistible. Porque en un mundo lleno de ruido, tú eres la fuerza tranquila. En una cultura de reacciones instantáneas, tú eres la respuesta medida. Y eso es lo que te hace inolvidable. Ella no quiere un hombre que se ahogue en emociones. Ella quiere un hombre que pueda nadar en ellas. Y en llegar la orilla. Así que la próxima vez que sientes ese fuego subir, no lo apagues. Controla la llama. Dale forma. Deja que caliente tu alma, no queme tu vida. Esa es la diferencia. Ese es el poder. Un hombre que domina sus emociones, domina su futuro. Y una mujer puede confiar en un hombre que no se derrumba bajo presión. No ruega. No explota. No se encoge. Permanece quieto mientras todo lo demás se mueve. Regla. Establece límites. Exige respeto. Todo hombre debe trazar una línea. No una línea trazada con ira, sino una línea grabada con fuerza tranquila. Un límite que diga, esto es quien soy. Así es como ser tratado. Veras, ser amable está bien. Ser generoso es noble. Pero si no tienes límites, tu amabilidad será vista como debilidad, y tu generosidad será drenada. Hasta que no quede nada. Demasiados hombres confunden paciencia con pasividad. Dejan que el irrespeto pase. Aceptan el silencio sin respuestas. Hacen excusas por la mujer que cancela a última hora, coquetea con otros hombres o descarta sus palabras como bromas. Guardado el tiempo, el cree. Si solo la quiero más, ella parará. Pero no lo hace. Solo pierde respeto. Porque a sus ojos, los dica la verdad. Que tu autorrespeto es negociable. Que te doblarás hasta quebrar. Que tu amor por ella importa más que tu amor por ti mismo. El estoicismo nos enseña otra cosa. Que un hombre debe conocer su fortaleza interior. Y no importa su hermosa si la visitante, no es si lo pueda permitir entrar con botas sucias. Un límite no es un muro. Es una puerta. Y solo aquellos que tocan con respeto deben ser admitidos. Ya lo has visto antes. El hombre que deja pesar todo. Lo plantan, lo ridiculizan en público, lo menosprecian la mujer que adora. Y que hace él? Sonríe. Dice. Está bien. Piensa que la tolerancia es fuerza. Pero ella lo ve como una rendición. Con el tiempo, su atracción desaparece. No porque él no haya sido bueno con ella, sino porque no fue bueno consigo mismo. Ahora imagina a otro hombre. Uno que habla con calma y precisión. Que no levanta la voz, pero tampoco baja sus estándares. Cuando algo no se siente bien habla. Cuando se cruza una línea, la aborda. No con rabia, sino con certeza. No tiene miedo de su reacción. No tiene miedo de alejarse si es necesario. Porque valora más su alma que su aprobación. Ese tipo de hombre gana respeto. Incluso si ella no siempre está de acuerdo, se siente segura en su presencia, porque en el fondo sabe, este es un hombre que no se traicionará solo para ser amado. Los límites no se tratan de controlar a los demás. Se trata de proteger tu paz. Si ella constantemente se burla de ti, incluso como broma,
no te iris junto con ella. Hablas con calma. Lo dejas saber que ni el amor excusa la crueldad. Si coquetea con otros en tu presencia, no actúas posesivo. Simplemente dejas claro que no toleras el irrespeto. Y sigu haciéndolo, no luchas por su atención. Retiras tu presencia. ¿Por qué? Porque un hombre que realmente así valora a sí mismo nunca negociará con el irrespeto. La part más difícil? Hacer cumplir el límite. No solo dejar. Esto me molesta. Sino estar listo para y continua. La mayoría de los hombres fallan aquí. Hablan de extenderse, pero cuando se pone a prueba, ceden. Se convierten en esclavos del deseo y pierden su dignidad en el preciso. Pero el hombre estoico sabe, el deseo nunca debe anular la verdad. Puede que la quieras, pero no a costa de tu paz. No a costa de tu valor. Las mujeres, conchen o no, te pondrán a prueba. Llegará tarde. Pedirá demasiado. Verá que puede salirse con la suya. Y tu respuesta se convierte en tu declaración. Le dice, este es un hombre en el que puedo confiar. Oh, este es un hombre con el que puedo jugar. Ella no quiere jugar contigo. Ella quiere sentir tu fuerza. Quiere saber que, ese sale de línea, serás el hombre que se queda firme, o se aleja. Si quieres ser respetado por los demás, lo más grande es respetar de ti mismo. Epicteto. En el amor, esto no significa crueldad. Significa comandar respeto. Ella nunca debe temer tu ira, pero si debe temer perder, porque vives con propósito. Establece límites desde el principio. Manténlos siempre. Siempre. Ellos son los guardianes de tu dignidad. Al final, tendrás una mujer que te respeta, o te alejarás con tu alma intacta. Y cualquiera de las dos es una victoria. Regla 5. Permanece soberano. Pon el propósito primero. Un hombre sin propósito es como un barco sin brújula. Puede navegar mares tranquilos, pero se perderá en cada tormenta. En la lección final, volvimos a la base. Un hombre nunca debe abandonar su camino por nadie, y por una mujer, y por aprobación, y por un amor que exige su rendición. Un hombre soberano vive por orden interna. Su vida no está construida sobre caprichos y validación. Sigue un código, su propia estrella polar. En las relaciones, esto significa que no orbitas alrededor de ella. No cancelas tus planes solo para demostrar afecto. No dejas tus metas por atención. Vives arraigado en algo más profundo. Tu misión. Las mujeres admiran esto más de lo que admiten. Un hombre con una dirección clara irradia fuerza. Se convierte en una montaña en un mundo de hombres arrastrados por mareas emocionales. Pero muchos hombres tropiezan aquí. Conocen a una mujer que les gusta y comienzan a reorganizar su vida alrededor de ella. Saltan entrenamientos. Retrasan proyectos. Dejan de construir. Al principio, ella puede sentirse halagada, pero pronto empieza a sentir algo más. Presión, carga, desequilibrio. Ninguna mujer quiere ser el propósito entero de un hombre. Ese tipo de dependencia convierte la admiración en sofocación. El estoicismo nos enseña, no ates tu felicidad a cosas fuera de tu control. Epicteto. Si ella es la fuente de tu identidad, y te has perdido a ti mismo. Permanecer soberano significa que no te desapareces en el mundo de otra persona. La invitas a entrar en el tuyo. Sigues pintando, escribiendo, construyendo tu negocio, entrenando tu cuerpo, afinando tu mente, y lo haces sin disculpas. Puedes amarla profundamente. Puedes querer compartir tus victorias con ella, pero nunca pides permiso para seguir tu vocación. Ella puede caminar a tu lado, pero no es el mapa. Ya tienes uno. Cuando una mujer ve esto,
respira más tranquila. Te respira más porque sabe que tu tiempo con ella no se trata de llenar un vacío. Se trata de elegir presencia. No estás allí porque estás perdido. Estás allí porque eres completo. Y cuando están separados, no te desmoronas. Te mantienes firme. Te mantienes productivo. Te mantienes fiel. Si ella no te manda un mensaje por un día, no entras en pánico. Te concentras. Vives. Si la relación termina, puedes sentir dolor, pero no te destruye porque tu vida no estaba construida alrededor de ella. Estaba construida sobre algo eterno. Disciplina, verdad, vision. Esta independencia no repele el amor, lo profundiza. Ella ve que tu mundo ya está lleno y que estar con él no es una misión de rescate, es un privilegio. No eres su sombra, eres su igual. Esto es lo que te hace magnético. No estás buscando aprobación, estás personificando el propósito. Y el propósito es irresistible. La mayoría de los hombres piensan que deben elegir entre el amor o la ambición, pero un hombre soberano sabe que el amor prospera dentro de la estructura de una misión. Una mujer puede amarte profundamente, pero solo si sigues profundamente alineado contigo mismo. Construye tu vida como si ella nunca fuera a llegar. Y cuando llegue, no dejes de construir. Ella te apreciará más por ello porque ahora no lo pides que te complete. Lo pides que camine a tu lado. No estás aferrando, estás invitando. Esa es la diferencia entre necesitar amor y ser digno de él. Un hombre soberano no es frío ni cerrado. Está centrado, equilibrado. Y desde ese equilibrio lidera, no solo a sí mismo, sino también la relación. Así que permanece soberano. Comprometido con tus metas. Honra tus rituals matutinos. Cumple tu palabra contigo mismo. Ella lo notará y te respetará. Y si no lo hace, seguirás erguido porque ningún amor merece que pierdas tu corona. No renuncies a tu trono por una sonrisa que se desvanece o una mano que te saca de tu camino. Sé el hombre que camina su misión con sin aplausos. Ese es el espíritu estoico, y es lo que te hace inolvidable. En el núcleo de todo lo que hemos explorado, la atracción, el misterio, la disciplina, los límites, y es una verdad inquebrantable. Un hombre que sabe su valor nunca ruega ser visto. Se vuelve magnético no porque lo intente más, sino porque vive más profundamente. Camina con presencia. Habla con propósito y actúa con intención. Deja de perseguir porque sabe, en el momento que persigues, pones a ella por encima de tu propio valor. Mantén el misterio, no para confundir, sino porque la profundidad no es algo que se pone en la mesa de una sola vez. Domina la emoción, no para ser frío, sino para estar cómodo en un mundo que prospera con el caos. Establece límites no para dominar, sino para proteger lo que es sagrado dentro de él. Y sobre todo, permanece soberano. No abandona su camino por afecto temporal. No olvida quién es por alguien que no ha ganado su corazón. Honra su misión primero porque de esa misión fue todo. Fuerza, paz, propósito y el tipo de amor que es atraído hacia ti. No exigido de ti. No tienes que ser famoso. No tienes que ser rico. Pero debes estar arraigado en quién eres, arraigado en tus principios, arraigado en algo más grande que solo ser gustado. Las mujeres pueden venir, algunas asirán, pero tú ves permaneces. Tu paz permanece. Y eso, hermano, es lo que te hace inolvidable. Así que no pierdas tu vida tratando de ser elegido. Convertid en el hombre que se elige a sí mismo. Y si este mensaje despertó algo en ti, pasalo. Comparte este video con un amigo que necesita escucharlo.
Comenta abajo. Elijo la fuerza sobre la validación. Porque cuando apoyas este movimiento, no solo ayudas a que este canal crezca, sino que ayudas a otro hombre a despertar. Dale like, suscribir y nos vemos.